Welcome to my English Reader YouTube channel. What was the need for this formality? What was the need for this formality? معنی دا دومره تکلیف ته څه حاجت و دومره تکلیف ته څه ضرورت و Where have you been nowadays? Where have you been nowadays? Where have you been nowadays? معنی دا نن سبا چیرته Be afraid of Allah. Be afraid of Allah. Be afraid of Allah. معنی دا له الله جل جلاله څخه وویریږه. Yesterday they told me. Yesterday they told me. معنی دا دوی ماته پرون وویل. Tomorrow I will come here. Tomorrow I will come here. معنی دا سبا به زه دلته راځم. If you come, I will be happy. If you come, I will be happy. معنی دا که ته راشې زه به خوشحاله شم. If I have time, I will come. If I have time, I will come. معنی دا که زه وخت ولرم را به شم. If you tell the truth, people will trust you. If you tell the truth, people will trust you. معنی دا که ته رښتیا ووایې خلک به در باندې باور وکړي. If you prepare well, the exam will be easy. If you prepare well, the exam will be easy. معنی دا که ته ښه چمتووالی ولرې که ته ښه تیاری ولرې امتحان به اسانه وي ازموینه به اسانه وي. They have already arrived. They have already arrived. معنی دا هغوی مخکې له مخکې رسیدلی یا هغوی لا د مخه رسیدلی دي. You should come early. You should come early. You should come early. معنی دا ته باید وختي راشي. Still, I am waiting to him. Still I am waiting to him. معنی دا زه تر اوسه هغه ته انتظار کوم. Still, I am running. Still, I am running. Still I am running. معنی دا زه تر اوسه منډې وهم. Still, he has not come. Still, he has not come. Still he has not come. معنی دا تر اوسه لا هغه نه دی راغلی. I know him well. I know him well. I know him well. I know him well. معنی دا زه هغه ښه پیژنم. He told them yesterday. He told them yesterday. He told them yesterday. معنی دا هغه پرون دوی ته ویلی وو. Why you come late? Why you come late? Why you come late? Why you come late? معنی دا ولی ناوخته راغلی ولی دی ناوخته کړ. Tomorrow we will start our own work. 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 معنی دا سبا ته به مونږ خپل کار شروع کړو. ګرانو ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو د جوړولو لپاره مونږ ستاسو ملاتړ ته ضرورت لرو. نو له تاسو څخه په ډیر خواهش هیله کوو چې زموږ چینل انګلیش ریډر در سره سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او کمنټ پرې ضرور وکړئ. ډیره مننه.